So, Assalamu alaikum and welcome back again. So, today we are going to cover the other parts of the academic writing task 1. So, today we are going to start with table. How you gonna write it? So, first we are going with the essential expressions যে আপনার কি ধরনের কোয়েশ্চেন প্যাটার্নস গুলো বা কি ধরনের ইনফরমেশনের আপনাকে তথ্য দেওয়া থাকে বা লিখতে হয়. So at case 1, here will be two different categories in the years 2000 and 2005. So here you can see there are percentages of 2 years, men and women. So আপনাকে এখানে you can write information like it. A higher percentage than men than women won a cell phone in 2000. From 2000 to 2005, the percentage of women owning a cell phone increases by 11%. The percentage of men you can write in different sort of sentences. There are 6 type of sentences given here. You can pick any one of it and you can choose how you're gonna write it. So like the percentage of men and women owning a cell phone is nearly the same in 2005. Nearly the same. আবার বলছে increases by 11%. আবার বলছে the percentage of men and women a cell phone in 2000. Then in 2000, the majority of women do not own a cell phone, but by 2005, almost 2/3 do. So there are so many types of writing a sentence. Then you can write in 2000, the percentage of women owning a cell phone is less than percentage of men. একবার দিয়েছেন হচ্ছে higher percentage, আরেকবার দিয়েছেন lower percentage. You are increasing like increases by percent. Nearly the same. Then at last, the percentage of men owning a cell phone is only slightly higher than the percentage of women owning one. সোজা কথা হচ্ছে আপনি আপনার মতো এক্সপ্লেনেশন এখানে করতে পারবেন। জাস্ট ইনফরমেশন গুলো আপনি আপনাদের সবকিছুতে করে নিতে পারবেন। So case 2, here it says that specific figures of two categories in the years 1990 and 2005. ওইটা আপনার ছিল পার্সেন্টেজে দেওয়া, এটাতে স্পেসিফিক ফিগার্স দেওয়া থাকবে এভাবে লাইক দিস। স্পেসিফিক্যালি বলা থাকবে যে কতটুকু বেড়েছে কতটুকু কমেছে, নট বাই পার্সেন্টেজেস। Okay, and the case number 3 is specific figures of 4 categories in developing and developed countries. আপনারা এতক্ষণ করে আসছেন যে দুটোতে, there were 2 categories. এটাতে হচ্ছে multiple, more than 2. So here also you have to go for this one. Here the case 4 is different, like 5 items in an invoice. এখানে আবার different sorts of information আছে। ওখানে শুধু সাল দিয়ে আপনার পার্সেন্টেজ বা বলেন হচ্ছে আপনার একটা স্পেসিফিক ফিগার দিয়ে দিয়েছে, বাট এখানে ডিফারেন্ট আইটেম নাম্বার, আইটেম কোয়ান্টিটি, আইটেম ডেসক্রিপশন, কস্ট পার আইটেম, স্পেশাল ইনস্ট্রাকশনস, অনেকগুলো ইনফরমেশন অ্যাডেড। সো এখানে আপনি কিভাবে কি করতে পারেন, লেটস ফিগার আউট দ্যাট the table shows an order invoice for company X. Aeroflux chairs are the largest quantity of items ordered. Then chairs, desks, and keyboards have no special instructions. The INEC computer towers and the Xerox machines are only the items with special instructions. Xerox machines are the smallest quantity. মানে এখানে যে সকল ইনফরমেশন গুলো আছে আপনার ফ্লাকচুয়েশন বলেন, ইনক্রিজিং বলেন, মডারেট লেভেলে বলেন, every single thing you are going to explain it. That's all. এখানে আবার কিছু টেবিল দেওয়া আছে, এখানে হচ্ছে এভারেজ। সো আপনি কিভাবে সাজাবেন, ফার্স্ট অফ অল দে হ্যাভ গিভ, আমরা প্রথমে কি বলেছি, whenever you are writing a summarization আপনাকে আগে প্রথমে একটা ইন্ট্রো পার্ট দিতে হবে, যেটা হচ্ছে আপনার ব্রিফিং করবে, আপনার কোয়েশ্চেনটাকে একটা ব্রিফিং দিয়ে দিবে, বা আপনি বলতে পারেন আপনার যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটাকে আপনি প্যারাফ্রেজ করে দিলেন, ঠিক আছে।
দেন বডি পার্টসে আপনি আপনার ডিসক্রিপশন গুলো করে দিলেন, যে বা আপনি কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট করলেন, এক্সপ্লেইন করলেন বাই ডিফারেন্ট সর্টস অফ ট্রেন্ডস এন্ড চেঞ্জেস অ্যাকর্ডিং টু নাম্বারস অর এনি সর্ট অফ years or dates, whatever. Then go for the general statements about whole chart, যে অলমোস্ট সব কান্ট্রিতে আপনার ডিক্রিজই হয়েছে, ওভারঅল একটা ভিউ। দেন কম্পারিজন দিয়ে আপনি বাকি স্টেটমেন্ট, মানে সব প্রসেস আপনার সেম, ইন্ট্রো থাকবে, বডি থাকবে, আর লাস্টে আপনার একটা হচ্ছে লাস্ট এন্ডিং কনক্লুশন দিয়ে দিতে হবে। বাট আমরা সেটা লিখবো না যে কনক্লুশন, বডি, ইন্ট্রো এইসব কথাগুলো লিখবো না, জাস্ট স্টার্ট করে দিব। যেমন হচ্ছে হাউসহোল্ড ইনকাম স্পেন্ড অন ফুড এট 10-year intervals from 1950 to 2000, 5 specific countries: France, Japan, Korea, Mexico, and the United States. ঠিক আছে, আপনার এখানে নাম্বারিংও করা লাগবে না, জাস্ট গো অন উইথ ইট। এখানে দেখেন সুন্দর করে বলা আছে রিমেম্বার টু প্যারাফ্রেজ। সোজা কথা আপনার টাইটেলটাকে প্যারাফ্রেজ করে দিলে আপনার ইন্ট্রোটা হয়ে যাচ্ছে। এটা এটা মোস্ট ইন্টারেস্টিং ওয়ান এখানে। দেন বডিতে you can complete sentences to describe the information in detail. You just need to describe most significant facts or the major trends, then decide on a logical order to present the material. তার মানে কি বললো, যে আপনি স্পেসিফিক্যালি একদম আপনাকে যেহেতু 150 থেকে 180-তে আপনাকে পুরো এক্সপ্লেনেশনটাই সাজাতে হবে, তো ট্রাই করবেন যে মোস্ট মেজর ফ্যাক্টস বা সিগনিফিকেন্ট ফ্যাক্টস, যে আপনার এই জিনিসগুলোই ঘটেছে, একদম স্পেসিফিক্যালি লিখছেন বাট কিছু লিটল বিট অফ এক্সপ্লেনেশন দিয়ে, তারপর ওইটাকে আপনি লজিক্যাল অর্ডারে প্রেজেন্ট করে দিচ্ছেন। Now let's go with we have complete with our table. So now we will go with our different sorts of map question. ম্যাপ কোয়েশ্চেন সাধারণত হচ্ছে 3 ধরনের হয়ে থাকে। There will be 3 sorts of ম্যাপ কোয়েশ্চেন্স। ম্যাপ কোয়েশ্চেনে মানে একটা ম্যাপ দেওয়া থাকবে সাউথ ইস্ট, এইভাবে আপনাকে ডিফারেন্ট সর্টস অফ ম্যাপিং দেওয়া থাকবে, ডেস্টিনেশনস অর প্লেসের নাম দেওয়া থাকবে, আপনাকে এগুলোকেই লিখতে হবে। So now we will know how you are going to structure those sentences. So our 3 main types of map question কি ধরনের হয়ে থাকে? The first kind is very rare, as it only requires you to use the present simple and it is impossible for any comparisons to be made. The second kind does come up occasionally and would require you to use present and future tenses. This kind of question is normally about the future development of a town or city. It requires the same vocabulary as the other two. তার মানে একটা আপনাকে বলছে শুধু প্রেজেন্ট সিম্পলে করতে, আরেকটা আপনাকে বোথ অফ টেন্সেস ইউজ করতে হবে। And the third is the most common one and will be the main focus of this post. ঠিক আছে, এখানে normally you will normally be shown 2 maps এখানে নিচে। So just as above, as asked to select and report the main features and make the comparisons where relevant. You will obviously be using both present and past tenses to describe the maps and how the town has developed. So সোজা কথা হচ্ছে আপনাকে প্রেজেন্ট সিম্পলে করবেন, প্রেজেন্ট ফিউচার টেন্সে করবেন, এইভাবে আপনার মিক্স আপ করে দিবে। ঠিক আছে, বা এভাবে বলে দিবে যে আপনার কখন কিভাবে কি ঘটছে জিনিসগুলো, আপনাকে ঠিক সেই সেন্টেন্স টেন্স গুলো ফলো করেই লিখতে হবে। যেমন দেখেন এখানে 1995 which is talking about সেই তখনকার সময়ের যেটা ছিল, এখন ডেভেলপটা কি হবে, আর প্রেজেন্টে এটার কি আছে। তার মানে পাস্টের বা একটা সময়ের দিয়ে প্রেজেন্টে এটার ডেভেলপমেন্ট কিভাবে করবেন, প্রেজেন্ট ফিউচার এইভাবে করে আপনার লিখতে হবে। সো প্যারাগ্রাফ 1 এ আপনি লিখবেন ওই যে প্যারাফ্রেজিং করা, প্যারাগ্রাফ 2 হচ্ছে ওভারভিউ, প্যারাগ্রাফ 3 মেইন বডি, প্যারাগ্রাফ 4 মেইন বডি 2। এই 4টা বডি পার্টসে আপনারা এক্সপ্লেইন করবেন। ওকে,
ওকে, এখানে আপনার 3 sorts of changes নিয়ে বলা থাকবে। যে ওই যে বললাম প্রেজেন্ট ফিউচারে, তার মানে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে যখন লিখবেন তখন আপনাকে how to describe specific changes, then there will be আপনার how to describe general changes, then how to describe locations। এই 3 ধরনের ইনফরমেশন আপনাকে দেওয়া হয়ে থাকে, বা আপনার এই 3 ধরনের মধ্যে যে কোনো একটা চার্ট থেকে বা একটা উপর বেসিস করে আপনাকে জিনিসটা লিখতে হয়। সো লেটস গো উইথ হাউ টু ডিসক্রাইব স্পেসিফিক চেঞ্জেস। আপনি স্পেসিফিক চেঞ্জেস গুলো কিভাবে করবেন? যে আপনাকে বললো যে একদম কাট টু কাট কথাগুলো লিখতে, তখন কিভাবে করবেন? দ্য এবিলিটি, আচ্ছা প্রথমে আমরা একটু একটু ম্যাপটার দিকে একটু খেয়াল করে দেখি সবাই, যে আসলে ম্যাপে কি কি ইনফরমেশনস ইনক্লুড আছে। ইজ ইট ভিজিবল টু অল অফ ইউ? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes. Yes, Okay, ma'am. just look at the map carefully, that whatever information is related, তারপর আমরা যখন একটু ওইটাকে ডিসকাশন করব, then it will be little bit of easy. I hope you guys have done with your okay. So let's go for the specific changes on it. The ability to describe change is crucial to answering these questions. The various buildings and features will normally be labeled for you. What you need to work on is how to write about how they have changed from the past up till the present day. You may be asked to describe your hometown. Okay, then there will be like buildings, some of it will be like demolished, knocked down, flattened, replaced, renovated. You can use this sort of changes, যে আপনার বিল্ডিংস এর ফিচার্স গুলো কেমন আছে, ভার্বস গুলো কেমন আছে, চেঞ্জেস কি, দেখতে কেমন, ইজ ইট ফুললি বিল্ড অর নট, হ্যাঁ, অর্ধেক ভাঙ্গা আছে নাকি পুরোটা হচ্ছে আপনার সুন্দরভাবে রেনোভেট করা আছে, বিল্ডটা হয়েছে, কনস্ট্রাক্টেড করা হয়েছে সুন্দরভাবে এইভাবে। So you can like the government demolished the industrial state and developed a sports ground. They removed the shops and replaced it with a skyscraper. So এই সকল এই যে verbs গুলো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, you can use those things. Then when you are going for roads and bridges and railway lines, আপনি লিখতে পারেন constructed, built, extended, expanded and removed. যখন আপনি লিখছেন leisure facilities, open, set up. leisure facilities মানে হচ্ছে ওই যে ক্যাফে, রেস্টুরেন্ট, এগুলো যখন এরকম যখন আপনার দেওয়া থাকবে, সেগুলোকে আপনি কিভাবে লিখবেন? opened, set up, developed, এগুলো দিয়ে। Then how to describe general changes, মানে নরমালি আপনি জিনিসগুলো ডিসক্রাইব করে দিলেন যে এই জিনিসগুলো ওভারঅল একটা জেনারেল থিম হচ্ছে। Over the period, the area witnessed dramatic changes. From 1995 to 2005, the city center saw spectacular developments. The village changed considerably over the time period. So here you can say, so the general statements of it. Now, how to describe locations. You will also be expected to describe where things are maps and describe where changes have occurred. তার মানে কি থাকবে? আপনার একটা লোকেশন, then describe where the changes have occurred. Maps এর কোন জায়গায় কি আছে, আবার changes কোথায় কোথায় হয়েছে। You can use to the left, to the right, but a better way is to use north, south, east, west. So like the forest to the south of the river was cut down and a golf was constructed to the north. Instead of saying left, right, up, down, upwards, downwards, এরকম না দিয়ে north, south। এখন বুঝবেন কিভাবে ওরা সেটা এখানে পার্টিকুলারলি ম্যাপে লিখে দেয়। এই যে দেখেন নর্থ, সাউথ, ইস্ট, ওয়েস্ট, ওরা পজিশন গুলো দিয়ে দেয়।
So it will be easy to for you, আপনার পেন নিতে হবে না যে আমি লেফট রাইট এইভাবে লিখবো কিনা। Now let's go with some process chart, which will be the last part of our writing task 1, which is let's just know what is process chart. Process chart মানে হচ্ছে flow chart এর মতো আমরা one sort of বলতে পারি। প্রসেস যে এই ফর্মুলাস গুলো এইভাবে এভাবে হচ্ছে, প্রসেস গুলো কিভাবে কি হচ্ছে, এরকম একটা সাইক্লিং প্রসেস দেওয়া থাকবে সোজা কথা, or any sort of, acha let's see. So a process chart is a graphical or pictorial illustration of a cycle or a sequence of events that occur in a process. So here then this is the main theme, সোজা কথা এরকম হবে, like this. So there will be two types of, okay, am I a little bit of slow? Okay. So there will be two types of আপনার process chart থাকবে. One will be the natural process, other will be manufacturing process. Natural process টা যেমন আমাদের we can say science related stuffs, যে আপনার বিভিন্ন methods or বিভিন্ন inventions or any sorts of tests and all equipments going on, ওইভাবে process, যেমন the natural process chart talks about naturally occurring phenomenon, for example the hydrological cycle, carbon cycle, respiration in plants. Biology বলতে পারেন, is it biology? Biology তো উদ্ভিদবিদ্যা, তাই না? Who is related to science department here? No one? বায়োলজি মানে জীববিজ্ঞান। জীববিজ্ঞান, আচ্ছা। Then what is আপনার botany? Okay. বোটানি হচ্ছে উদ্ভিদ বিজ্ঞান আর জুলজি Okay. মানে প্রাণীবিজ্ঞান। So we can say both of them. Biology ও আবার botany তো একদম specific হয়ে যায়। Okay. So there will be a manufacturing process, যেমন different sorts of আপনার ধরেন একটা ক্যান দিয়ে দিল, একটা হচ্ছে আপনার মেশিন দিয়ে দিল, সো এটার এই পার্টস গুলো দেওয়া থাকলো যে এই পুরাটা হচ্ছে প্রসেস আপনার ইয়েতে যাওয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, সো এগুলো। সো আপনি কিভাবে লিখবেন? সব কথার এক কথা, আপনাকে এই কয়টা জিনিসই ফলো আপ করতে হয়: introduction, overview, body paragraphs, and here is the different thing, don't write a conclusion. There is no summarization or inference made in the process chart questions, hence it must not be used. যেহেতু এই process chart-এ আপনার overall কোনো theme বা আপনি present করছেন না, so you are going to skip this one. So আপনার দিতে হচ্ছে introduction, overview আর body paragraphs, no conclusion. So এই short টার্মস গুলো আপনারা সবসময় নোট ডাউন করে রাখবেন যে কোনটাতে আপনি কি কি দিচ্ছেন আর কি কি দিচ্ছেন না। সবগুলো তো সেম, সো প্রসেস চার্টে আপনার ডিফারেন্ট, যেখানে আপনার কনক্লুশনটা দিতে হয় না। Now let's go in what tense should we write the IELTS process chart depiction. The first and foremost step that comes while deciding the tense in which process it is to be written is the uniformity. If the depiction is in present tense, ensure the uniformity throughout the text, and same goes for other tenses. Past and at times in future tense, মানে কোয়েশ্চেন্স এর ধারা দেখে আপনি বুঝতে হবে যে আসলে কিভাবে কে দিচ্ছে, আর কোয়েশ্চেনে আপনার লেখার প্রসেসটা দ্বারা বুঝতে পারবেন যে প্রেজেন্ট, পাস্ট না ফিউচারে, তখন আপনাকে সেই ধরনের ইয়েতে ফলো আপ করতে হবে। So what kind of vocabulary should be used in process chart? Talking about the vocabulary of the process chart tasks, there is a dedicated like adverbs to adjectives. What should be chosen specifically while explaining a process chart, such as creates, repeats, firstly, subsequently, sequentially, meanwhile, cyclical, linear process, etc. For example, like this cycle repeats itself. Firstly, the raw materials are gathered followed by their processing. Meanwhile, the temperature of the furnace is increased. This process is a linear process that
begins with the gathering of raw materials and finishes with the goods that are ready to be used. Anyone know what is linear process? Anyone knows it? Linear mean what? Linear process. Straight process. Straight process. Okay, like one sort of যে arrow দেওয়া থাকবে এটার পর এটা step by step এভাবে. Step by Okay. Okay, so here you can see an example, right? Stage 1, stage 2, stage 3, and there will be ongoing process. কিভাবে কি শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত আপনার চলে আসছে। Wasted glass bottles থেকে একদম products ready for sale এ আপনাকে নিয়ে আসছে. So how you gonna write it? Paraphrase, same, illustrate the cycling process of waste glass bottles. Overview, mention the 3 stages in the cycling process. এই যে 3 stage গেছে. Then paragraph 3 তে আপনি describe the first and second stages of the recycling process. Paragraph 4 is sent to a glass factory, crushed into pieces. The process continues to get burned. Let's go for sample of it. So সবাই মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন তো তাই না ডায়াগ্রামটা দেখতে পাচ্ছেন Yes, miss. Okay. So okay, so এখানে কিছু আমরা একটু দেখে নেই যে কি কি হচ্ছে bottle collection point transportation high pressure water clear green brown glass factory glass pieces একদম সোজা যে বোতল হয়ে গেছে এরপর সুপারমার্কেটে আমরা খেয়ে ফেলি না পান করি আচ্ছা so let's go with it the ম্যাম diagram এটা তো পান করার তো না ম্যাম এটা হচ্ছে গ্লাসটা বানানোর শুধু হ্যাঁ কভারিংটা হ্যাঁ আচ্ছা okay the diagram illustrates the process of recycling waste glass bottles. We can observe from the diagram that there are 3 main stages in the recycling process, beginning with gathering the wasted glass bottles, the recycling of these bottles, and ending with the delivery of new products. Firstly, wasted glass bottles are gathered at the collecting point. It is then transported to a recycling center, cleaning plant by truck. Next, these are cleaned using high pressure water to eliminate the dust and other substances before being classified into 3 kind of bottles according to their color, such as brown, green, and clear. দেখেন whole process ওনারা step by step but কথাটাকে specific করে লিখে দিয়েছে stages by stages. Later, these bottles are sent to a glass factory to be crushed into smaller pieces. The process continues wherein those pieces are burned in a specific furnace at a high temperature of 600 C to 100 C. So এখানে আপনারা দেখেন last of all কিন্তু ওনারা কোনো conclusion দেয়নি. Just the new bottles are then filled with drinks and the entire process of recycling glass concludes after this. Filled bottles are delivered to the supermarket. Just বলে দিয়েছে যে at ending process they go to the supermarket. তো এই হচ্ছে আপনার